just an example of showing positivist thinking, and I thought that was very striking, because there are some people given the same situation very happy, some people same situation very sad, and it's like that half cup which is half full. Some people say it is half empty, some people say it's half full. So this is all ways of looking, and these are things which I think are very striking to us, and if we teach at this level, I think the student will definitely remember. I somehow couldn't forget this example after I read that, and it kept coming back to me, and I kept thinking it's so true, because when you see somebody, you may say this person, if you teach that kind of value, then that person will not say tomorrow, okay, I am dealing with a beggar, so he is bad. He will not say I am dealing with some you know, attender, so he is bad, or a rickshaw man, he is bad. He will have this value that, see, this person, even though he is a rickshaw man, he is putting in so much of hard labor into it, and he is good. I mean, he is good in his own way, because given a chance, the student cannot do the same work of rickshaw pulling for as many hours as that person is doing. So he should be made to understand and appreciate the good things around him, and that would make him happy, and that happiness is what he spreads around. And for those again who believe that why should somebody's happiness be of any value to us, I think you will see a film in which Pradeep will show you how one person is happy and he spreads the happiness to everybody around him. And for somebody who doesn't again believe in it, but I can assure you, if you are coming from a house and your wife is smiling and your child is smiling, you will come out smiling, unless you have some tension in your mind. Then if your wife is unhappy and cribbing and your child is shouting at you, you will come out shouting, and you will shout at somebody outside, you shout at the students outside, you will shout at your principal and your colleagues, and you will say, see, all of you did all these things bad. So the mood pervades everywhere. So this mood setting is what we have to do. And with this, I again thank all of you all, and I thank Pradeep for doing this. Let me tell you that he has been doing this free of cost, and we have been utilizing his services from last how many days. I think you should make a count, so that we say at least a count of so many days of free service, and he will tell you how you can organize your whole life so that you can keep doing this free service and not leave it at that. Because I find many men who say that we have gone out and done social service, so we will not come back home and do anything else. Or you say that I have done social service, so I will not do my job. It is not like that. As an earthquake engineer, he is doing his earthquake research, he is also doing his domestic life well. I can say that because his wife attends all the sessions. Now, he would, if the wife does not come, it's a signal that the wife is unhappy with him. It's not like that. She comes and she's smiling and she's happy. So he's doing well on his domestic front, and he's also doing so much for the society today. And if many of you all can become what he has become, I think I would have done my job here as a commissioner. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable message. You are always a source of inspiration and motivation for our lecturers. Now, I request Pradeep sir to take us through the training program. Yeah. How much time we have for this session? 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Okay. Yeah. Good afternoon, everybody. Yeah. My name is Pradeep, and to all the people who are watching me, I cannot watch you. So, to all of them, good afternoon. I am very happy to be here today, and this is a wonderful occasion for us to meet and discuss something which is very important for all of us, particularly to our state of Andhra Pradesh. Now, like I would like to talk only a few things in this introductory session, that is for about 20 minutes. So, like what we usually feel is, I will be happy if other person changes. Okay, the problem is in the other person. This is the first one. So, I am okay with, but the problem is with the other person. That is first one. Second one is, if I have little more money, then I think problems around me will be solved. So, this is the second one. So, now let me talk about this second part, money, and then first part about relationship. We are all doing some job, and we are getting some salary, right, and
like our organization told us that we are planning to increase the salary hike. So, we are very happy by listening that statement, the news itself. Then a day came where you can write your application for increment. Let us take this as a hypothetical scenario. So, you give an application that you wanted say 10,000 more as an increment, 10,000 more. The day came where you got revised salary structure and you asked 10,000 and you got 12,000 increment. So, what will be the feeling? Obviously, we will be happy because we asked 10,000 and we got 12,000 as increment. So, we go home and then talk to our family members, say that yeah, my department or organization they have recognized my services and I am very happy for it. So, 2 days are over, 2-3 days. After that you go to your office and understood from your colleagues that one of your colleague got 15,000 increment. So, now that day you are very unhappy, terrible. So, we go home and then talk to our family members that మంచితనానికి రోజులు లేవండి, ఓకే ఈ చెంచాగిరి చేసిన వాళ్ళకే ఎక్కువ జీతాలు వస్తాయి, all these things, increment, other, all these things. Now, what has happened? I wanted 10, I got 12, suddenly something changed outside and I am unhappy. So, this is what is happening, right. So, నేను సుఖంగా ఉండాలా దుఃఖంలో ఉండాలా, somebody else is deciding. So, it is me who did that. I do not know what will make me happy. So, I always thought that if somebody else changes, I will be happy, that is number one, and if I get more money, I will be happy. Both things are not happening, both things are not happening, somewhere some problem is there. Now, when it comes to education, I want to say something. Education is very core issue. If we do not handle education properly, that will become source of all the problems. And if we handle education properly, then that will become solution to all the problems. Okay. The core thing is education. Now, if we see, if we are not handling education properly, what are the major issues which we can see? This I am telling from my experience, you can like say yes, no or contradict, we will have discussion, long discussion. Number one, pressure is increasing in individuals, yes or no, you just check, okay. ఒత్తిడి పెరుగుతుంది మనుషులలో, right. Reason for that is what? Targets and competition, right. Unnecessarily we are competing with our own colleagues. Just check, if one of your colleagues is purchasing a car, you will be happy or unhappy, check. What is happening? Somebody in your own environment purchased a car. So, suddenly something happened inside. There is a lot of pressure which I have to face, right, from inside and from outside. Outside is little, inside is much higher. We cannot accept it properly, right. So, pressure inside individuals is increasing day by day. This is the first issue, first concern, okay, first statement. Second one is relationships are getting spoiled in families and also at workplaces. రోజు రోజుకి మనుషుల మధ్యలో సంబంధాలు క్షీణించిపోతున్నాయి, ఇంట్లలో ఆఫీసులలో జరుగుతున్నాయిగా, జరగట్లేదా, జరుగుతున్నాయి. మూడోది, వాతావరణ కాలుష్యం పెరుగుతుంది, పొల్యూషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ రిసోర్సెస్, there is a feeling that resources are getting depleted. Yes. So, you agree to these statements at large scale or not, you check that. Okay. ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఇలా? We have to go, somebody has to look at it. Now, what is happening, like for development of a society, 3 entities are there. Number 1 is knowledge base, knowledge. Number 2 is government. Number 3 is industry. 3 systems are there,
Three systems, they have to work in coordination with each other. So, first one is knowledge base, second one, I am not ranking them, knowledge base, government and industry, 3. So, if we look back in the history 1000 years back or maybe little more than that, this knowledge base was there in the hands of religious places. Whatever religious place used to tell, society used to follow that. You can see examples, temples, churches, mosque, whatever. Well, em chepte adi society follow ayyedi, clear. Then slowly time has changed. Then government started controlling the society or giving directions to the society. Ela rajulu, maharajulu, chakravartulu, వీళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు ఏం చెప్తే అది ఆ టైంలో దెన్ స్లోలీ రిలీజియన్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఇట్స్ రోల్ బట్ నాట్ ఇన్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. దిస్ కింగ్స్ వర్ టేకింగ్ ద లీడ్, దెన్ స్లోలీ థింగ్స్ చేంజ్డ్. నౌ సొసైటీ ఈజ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ industry. Industry is leading the society right now. Industry is giving directions to the society right now. You can see that. So, main motivation is what చదువుకొని ఏం చేయాలి, జాబ్. ఓకే, పిల్లలు ఏం చేయాలి, జాబ్. ఎలాంటి జాబ్, మంచి జాబ్. So many questions we will discuss, so many things we will discuss. Now, if we look the outlook of an industry, what is the base of the industry, what is the outlook of the industry, profit or service? Check that. I am not giving you, I am not asking you to believe what I am telling. Okay, what you are experiencing, you see that. Okay, ఇప్పుడు నేను కరెక్ట్ ఇది మీరు బిలీవ్ చేయండి అని చెప్పట్లేదండి, యూ సీ దట్. ఓకే, సో ప్రాఫిట్ బేస్డ్ చాలా ఉన్నాయి, కనిపిస్తున్నాయి, సర్వీస్ బేస్డ్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి, బట్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ ద నంబర్, రైట్. లెట్స్ టేక్ వాట్ ఈస్ ఇన్ లార్జ్ నంబర్ ప్రాఫిట్. షార్ట్ టర్మ్ ప్రాఫిట్ కావాలా, లేకపోతే లాంగ్ టర్మ్ నేను ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేశాను నాకు 20 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రాఫిట్ వస్తే చాలా షార్ట్ టర్మ్ ప్రాఫిట్ కావాలి. సో నౌ ఇన్స్టెంట్ 1 month, 2 months, like 1 quarter, 2nd quarter, 3rd quarter, something like that, lot of calculations are there, మీరు చూసుకోవచ్చు దాన్ని. అయితే ఇండస్ట్రీస్ అవుట్లుక్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ జస్ట్ 3-4 months. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు గవర్నమెంట్, ఓకే, 1 term or 2 terms, అదే 5 or 10. ఓకే, చూస్తున్నాం అంటే ఎంతవరకు ఆలోచిస్తాం, నెక్స్ట్ టైం వచ్చేంతవరకు ఆలోచిస్తున్నామా, నెక్స్ట్ 50 yearsలో సొసైటీ ఎలా ఉండాలి దాని గురించి థింకింగ్ నడుస్తుందా, మీరే చెక్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఫోకస్. నౌ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నాలెడ్జ్ బేస్, ఓకే, ఇండస్ట్రీ వెరీ షార్ట్ టర్మ్, గవర్నమెంట్ మేబీ సమ్, especially I am talking about politics. And then next, if we talk about this knowledge base, now knowledge base is not there or not controlled by temples or churches, it is in the hands of universities right now. University is the base right now. Now university lo who is the central pillar of the university? Teacher, lecturer, faculty, professor, whatever you call, one person. Okay, that person is a central pillar. Now that person means universities are preparing students for their first job. That means what? Universities are thinking that they are successful if they give first job to their students. So now loop lo padipoyamandi. So now industry is controlling and universities are making people fit for the industry. Now people are getting jobs, they should be happy. Why they are not happy? Right. So they are getting career but not life, that is a problem. People are becoming successful in their careers, those who are getting jobs, but failure in the family front, right. Society is in chaos, clear. This is happening because universities are trying to fit their students in their first job. So the duty of university is not to think about 3 months, not to think about 5 years or 10 years, to prepare student for life, at least 60, 70 or 100 years. So we have to prepare next generation. Currently we are thinking that I am successful if this person gets job. So that is where we have to now think and understand it, right. We have to think and understand it. So we need teachers who can prepare students for life. So now who can prepare other person for life? Those who are having clarity of life or not?
So, teacher is a central person. So, educational institutions should not become mirror of the society. Educational institutions should decide how the future society should be. So, now we should envisage how the future society should be. Now, you think how the future society should be and make a plan for next 50 to 100 years. That is very, very important. Otherwise, we see all these problems what I told, these are the major issues, but minor issues they are right away there in families. We can see our own family, there are many, many issues. They are all the combination of many bigger issues, many smaller issues. Now, we are getting troubled how to solve. There are 100 issues. So, problem ekkada undi anante, right. If I ask a student, student will give 10 things to be improved in teacher. If I ask a teacher, teacher will give 10 things to be improved in principal. Okay. If I ask a principal, he or she will give 100 other things what improvements are required in college or bigger bosses than that. So, now we are making a big wish list of 200, 300 how the society will be, should be, means if these things are okay, then society will be happy. Now, what happens here is we are identifying the problem, there is a problem and we are analyzing the problem, second step. Third step, we are finding solutions, third one. Fourth one is very, very important, becoming part of the solution. Becoming part of the solution. Now, we do first 1, 2 and 3, fourth one you please do not ask me, I am busy. Busy in what? Busy in gossiping, busy in this will not work, that will not work, like that. So, now what is very, very important is each one of us, if we stand for at least few things, okay, then our commitment to our work will increase and society around us will be tremendously, it will improve, tremendously improve, right. So, what will happen is we will not find that many problems, because each one of us takes some issues that I am going to work on this issue, and by seeking cooperation of the people surrounding me, that is a bigger issue now. The problem is what, if you start doing something, other people will come and they start talking about you. Oh, vidiki peru kavali, vidiki idi kavali, adi kavali, they start trying to pull down. It is actually they are not pulling down, it is my feeling that they are pulling me down, that is all, they are not pulling me down. So, it is my relationship with them which is not proper, that is the reason why it is required. Now, let me talk about something like if we take say entire nature, there are 4 entities in nature, 4 entities. One is the material order, second one is pranic order, third one is animal order, fourth one is human order. Material order, say stone, soil, water, metals, all these things are there in that, they are there. When I take pranic order, plants are there. Third, animal order, say animals and birds are there in that, and human order, human beings are there in that. Material order, let us take one example. Material is having a definite character, there is no change in its character, right. It knows what it has to do and it will do like that only. A granite rock, what it has to do, it will do like that only, whether it is here or anywhere else, right. Take neem tree, okay, or a tamarind tree, the same thing, no change in it, right. It is also having a definite character. Let us take any animal, a rabbit, or for that matter lion, okay. Whether it is in India or anywhere else in the world, it is doing the same thing, that is called definite character, right. Let us take human being, okay, right. Today one, tomorrow other behavior, right. అయితే ఈ డెఫినెట్ క్యారెక్టర్ అనేది మానవీయ ఆచరణ, హ్యూమన్ కండక్ట్, డెఫినెట్ హ్యూమన్ కండక్ట్, నిశ్చిత మానవీయ ఆచరణ, డెఫినెట్ హ్యూమన్ కండక్ట్, అనిశ్చిత మానవీయ ఆచరణ, indefinite human conduct. Now, what do you see right now? What do you see? Definite human conduct or indefinite human conduct? Anishchita manaviya acharana. Yeah. So, anishchita manaviya acharana, because your remote control is there in the other person's hand. Other person says something, you get excited, like that we all are, it is like that, something like that. So, that becomes circumstantial. Now, what is this circumstantial? We are reacting to the situation. Okay. So, there is a lot of difference between reacting and response to the situation. Response comes with understanding,
రియాక్షన్ కమ్స్ విత్ పాస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ఈ పాస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ని సంస్కారము అంటామండి, సంస్కారము, రైట్. అయితే దిస్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ వీ నీడ్ టు ఎక్సైట్. ఓకే, నిశ్చిత మానవీయ ఆచరణ కావాలా, అనిశ్చిత మానవీయ ఆచరణ కావాలా, ఏది కావాలి? వాట్ డూ యూ వాంట్? నిశ్చిత, డెఫినెట్ హ్యూమన్ కండక్ట్. సో ఆటోమేటిక్గా రాదు కదా. ఫర్ యానిమల్స్ ఇట్ ఈస్ దేర్, యానిమల్స్ గో విత్ ఇన్స్టింక్ట్స్, okay, but human being works with intellect. Now what, if I take material, అది పరిణామాన్ని ఫాలో అవుతుందండి, దట్స్ కాల్డ్ పరిణామ అనుసంగి. అనుసంగి మీన్స్ టు ఫాలో, ఓకే, అనుసంగి మీన్స్ టు ఫాలో, రైట్, పరిణామ అనుసంగి. ఇఫ్ ఐ టేక్ ప్లాంట్స్, ఓకే, అది సీడ్ని ఫాలో అవుతుంది, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ బీజ అనుసంగి. బీజము, సీడ్ తెలుసు కదా, ద తెలుగు వర్డ్ ఓన్లీ, ఓకే, విత్తనము, బీజ్ అనుసంగి, అనుసంగి, టు ఫాలో, ఇట్ విల్ ఫాలో ద సీడ్. Whatever you do, if you put tamarind seed, tamarind tree only will come, nothing else will come. Bij anusangi, whatever it has to do, it is already there in that. Then when it comes to animal, that is called vamshanusangi. It follows breed, right? It follows breed. Trees means plants follow seed, animals follows breed. When it comes to human being, what human being follows? What? My question to you. Acha, let me tell you, this is a dialogue, it is not a monologue. It is not that only I am talking, no. So if I am talking, we can close the workshop very fast. So it is a dialogue, okay. So now what human beings follow? Yeah, that is the reason why our behavior is indefinite. That is the problem. So we need definite behavior, definite character is required, definite human conduct is required. Aithe human being is siksha samskaramu anusangi, education and samskaramu anusangi. So now currently what is the meaning of education? Somewhere we lost it, okay. We are made to believe or made to think that the skill is education. Skill is not education, okay. Education is something deeper than skill. Now currently what is education? The one which fetches more money, that is what is happening. How much time I have? 20 minutes. Who is controlling time? It's okay, sir. 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes, okay. Yeah. Now let me give one example. Like విశిష్టత, శ్రేష్టత, రెండు అంశాలు ఉన్నాయండి. విశిష్టత, శ్రేష్టత, ఓకే. శ్రేష్టత అంటే ఎక్సలెన్స్, ఎక్సలెంట్. విశిష్టత అంటే స్పెషల్, టు బీ స్పెషల్. మనకు శ్రేష్టంగా ఉండాలని అనిపిస్తుందా, విశిష్టంగా ఉండాలనిపిస్తుందా? మీరు ఆలోచన చెప్పండి. శ్రేష్టంగా. సో మనలో చాలామంది శ్రేష్టంగా ఉండాలని అనుకుంటున్నాం, కానీ మనం చేస్తున్న ప్రతి పనిలో మన తాపత్రయం ఏంటంటే విశిష్టంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. సో న్యాచురల్లీ వచ్చేది ఏంటంటే శ్రేష్టంగా ఉండాలని. విశిష్టత, విశిష్టంగా, శ్రేష్టత అనేది గుర్తింపు కాదండి, గుర్తింపు ఆల్రెడీ దాంట్లో ఉంది శ్రేష్టతలో, కానీ విశిష్టత గురించి ఎక్కువ ట్రై చేస్తున్నాం, అంటే గుర్తింపు గురించి ఎక్కువ ట్రై చేస్తున్నాం. ఎస్ ఎస్. సో ఆల్, ఎస్ ఎస్. సో ఆల్ 10, జస్ట్ all 10 are doing like that. Among 10 people, all 10 are trying like that. That is a big problem. Now I will give an example to make this concept clear. ఒక క్లాస్లో 30 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. ఎంతమంది ఫస్ట్ వస్తారండి? ఒక్కరు, ఓకే. ఫస్ట్ రావడం అనేది విశిష్టత, 100కి 100 తెచ్చుకోవాలనడం శ్రేష్టత. ఎంతమంది ఫస్ట్ వస్తారు? ఒక్కరు. ఎంతమందికి 100కి 100 తెచ్చుకునే ఛాన్స్ ఉంది? 30 మంది. ఫస్ట్ రావాలనుకున్నవాడు ఎంతమందికి హెల్ప్ చేస్తాడు? 100కి 100 తెచ్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఎంతమందికి హెల్ప్ చేసినా వాళ్ళకేం నష్టం లేదు, ఓకే, రైట్. ఎవరి చుట్టూ ఈర్ష్యా ద్వేషాలు ఎక్కువ ఉంటాయి? ఫస్ట్ రావాలనుకున్నవాడు చుట్టూ ఎక్కువ ఉంటాయా? అంతే కదా. సో 100కి 100 తెచ్చుకోవాలనుకున్నవాడు హెల్ప్ చేస్తూనే ఉన్నాడు, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. సో హార్మనీ ఈజ్ దేర్ అరౌండ్ శ్రేష్టత, జెలసీ అండ్ యాంగర్ ఈజ్ దేర్ అరౌండ్ విశిష్టత, ఓకే. నౌ ఈ 10 మందిలో నేను బాగా కనిపించాలి నేనే బాగా కనిపించాలనుకుంటే దట్ ఈస్ విశిష్టత. నౌ మనని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది మన చుట్టూ
జెలసీ ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారా, లేకపోతే హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారా? దాన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుందంటే మనం ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నామో తెలుస్తుంది. మన దారి విశిష్టత వైపు ఉందా, శ్రేష్టత వైపు ఉందా? అయితే ఈ విశిష్టంగా అంటే ఫస్ట్ ఎందుకు రావాలండి? ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ హిడెన్. ఫస్ట్ వస్తే మంచి కాలేజ్లో సీట్ వస్తుంది. మంచి కాలేజ్లో సీట్ ఎందుకు రావాలి? మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది. మంచి ఉద్యోగం అంటే ఏంటండి? నాకు ఉద్యోగం అంటే తెలుసు. ఈ మంచి ఉద్యోగం అంటే ఏంటి? అర్న్స్ మోర్. ఓకే, యా. వాట్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మోర్? వాట్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మోర్? ఎంత? 30,000, 40,000, 50,000, లక్షనా? అంతే కదా. ఓకే, కంపారిజన్ వచ్చింది, రైట్? కంపారిజన్ వచ్చింది. నా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతానండి. మీరు స్వతంత్రంగా జీవించాలనుకుంటున్నారా, పరతంత్రంగా జీవించాలనుకుంటున్నారా? స్వతంత్రంగా జీవించాలనుకుంటున్నాం. సో వీ వాంట్ టు లివ్ విత్ ఫ్రీడమ్. ఓకే, పరతంత్రంగా జీవించడం అంటే ఎలా అంటే పక్కవాడు కారు కొనగానే డిస్టర్బెన్స్ స్టార్ట్ అయింది లోపల, ఇది పరతంత్రం. అర్థమైంది కదా? అప్పటి వరకు ఏం లేదు, నార్మల్గానే ఉన్నాను, పక్కవాడు కారు కొనగానే డిస్టర్బెన్స్ స్టార్ట్ అయింది లోపల. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పరతంత్రంగా జీవించడం. ఇది ఎందుకు వచ్చింది? ఒక 2 ఫ్యామిలీస్ని చూద్దాం. ఒక ఫ్యామిలీ చాలా రిచ్గా ఉండే ఫ్యామిలీ, ఇంకొక ఫ్యామిలీ మామూలుగా డబ్బులు ఉన్నాయి. ఓకే, చాలా రిచ్గా ఉండే ఫ్యామిలీ దగ్గర పెద్ద బంగ్లా కనిపిస్తుంది. మామూలుగా ఉండే వాళ్ళ దగ్గర ఒక నార్మల్ ఇల్లు కనిపిస్తుంది, ఒక 2 బెడ్రూమ్ రెంటెడ్ ఫ్లాట్ మేబీ. చాలా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఒక 2-3 కార్లు ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి, ఈజీగా చూడొచ్చు. మామూలుగా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర బైక్ ఉండొచ్చు, అది కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్లో కొన్నది. చాలా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర చాలా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్, ఇంట్లో వస్తువులు, ఇల్లే మ్యూజియం లాగా తయారై ఉంది వాళ్ళది. ఓకే, సో మామూలుగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర అన్ని వస్తువులు ఉండవు. ఇప్పుడు చాలా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నారు, మామూలుగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు సుఖంగా లేరు, చెప్పగలుగుతామా? సో నో దీంతో కంక్లూడ్ ఏం చేయగలుగుతున్నామంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే ఎక్కువ భౌతిక సౌకర్యాలు ఉంటాయి, రైట్? తక్కువ డబ్బులు ఉంటే తక్కువ భౌతిక సౌకర్యాలు ఉంటాయి. అంటే డబ్బు వల్ల భౌతిక సౌకర్యాలను సమకూర్చుకోగలుగుతాం. ఇప్పుడు మనలో ఉన్న మాన్యత ఏంటంటే, భ్రమ ఏంటంటే, కండిషనింగ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ మోర్ మనీ ఐ విల్ బీ హ్యాపీ. ఇది అన్నిటికంటే బలంగా నాటుకున్న మాన్యత. మాన్యత అంటే కండిషనింగ్ ఏంటి? ఇఫ్ ఐ యామ్ ప్రాస్పరస్ ఐ విల్ బీ హ్యాపీ. దిస్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం, రైట్? So as a teacher, first of all I should come out of this, otherwise I cannot talk about salaries, right? I cannot talk about salary, money, anything, because I have to come out of this one. So if I am not coming out, right, then I do not have clarity on that. So what is that clarity which is required here? More money gives more happiness అనేది. ఇప్పుడు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో చూసారు, మనీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ వద్దనట్లేదండి, కావాలి అంటున్నాను. కానీ మనం ఎంత కావాలో తెలుసుకోవాలని. ఇప్పుడు ఏమైందంటే నాకు ఎంత కావాలో తెలుసుకోవడానికి నాకు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కావాలి, వాళ్ళని చూస్తే కానీ నాకెంతనో తెలియట్లేదు. ఇది పరతంత్రంగా జీవిస్తున్నట్టు. స్వతంత్రంగా జీవిస్తున్నామంటే వేరే వాడి మీద ఆధారపడకుండా నాకేం కావాలో నేను నిర్ణయించుకున్నాను. దానికి కావాల్సింది నాలెడ్జ్, దానికి కావాల్సింది శిక్షణ, సంస్కారము. శిక్ష అంటే పనిష్మెంట్ కాదు, శిక్షణ, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సంస్కారము. చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళను చూసి వచ్చేది సంస్కారము. శిక్షణ ఉంటేనే అది సరిగ్గా ఫిట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఐ విల్ గెట్ క్యారీడ్ అవే విత్ ద సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో అది పరతంత్రం అంటాం. స్వతంత్రంగా జీవించాలి. స్వతంత్రంగా జీవించాలంటే వీ నీడ్ ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్ అబౌట్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్, ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. మనీ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. వీ నీడ్ what facilities. అవును, అవసరం ఉన్నాయా లేవా ఫెసిలిటీస్? అవసరమే కదా. వీ నీడ్ ఫెసిలిటీస్. నో ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటానండి. ఈ భౌతిక సౌకర్యాలు అంటే ఫెసిలిటీస్ ఎలా వస్తున్నాయి? నా దగ్గర డబ్బులు ఉంటే నా దగ్గర ఫెసిలిటీస్ వస్తున్నాయి. అయితే ఈ ఫెసిలిటీస్ మనకి ఏం చేయగలుగుతాయి అనేది వీ కెన్ బ్రేక్ నౌ. ఒక నిమిషం సార్. Yeah, carry on. Okay, right. Yes sir. I am confused. One is telling carry on, another one is telling wind up. One doubt for clarification. మళ్ళీ మాట్లాడదాం. డిస్కషన్ వేరే టైం అంట, మళ్ళీ మాట్లాడదాం. ఓకే, సో ఐ కెన్ క్యారీ ఆన్. ఓకే, సో
ఈ డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటే భౌతిక సౌకర్యాలు సమకూర్చుకుంటున్నాము. అయితే ఈ భౌతిక సౌకర్యాలు మనకి ఏం చేయగలుగుతాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో భౌతిక సౌకర్యాలు అనేవి ఏం చేయగలుగుతాయంటే నా శరీరానికి ఉన్న సామర్థ్యాన్ని పెంచడం తప్ప ఇంకేమీ చేయలేవు. మనిషి యొక్క శరీరానికి ఉన్న సామర్థ్యాన్ని పెంచడం తప్ప ఇంకేమీ చేయలేవు భౌతిక సౌకర్యాలు. సో మన కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే ఈ భౌతిక సౌకర్యాల వల్ల మనకు సుఖం వస్తుంది అని వీఆర్ ఫీలింగ్ దట్. ఓకే, యా, షల్ ఐ స్టాప్ నౌ? 1 minute. యా. సో భౌతిక